வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னோட பேர் கேஓ அண்ட் வெல்கம் டு மை யூடியூப் கேமிங் சேனல். நாம் இப்போ விளையாட்டுருக்கிற கேம் சீரீஸ் கால் ஆஃப் Juarez GUNSLINGER அண்ட் இப்போ நம்ம பார்ட் 3ல இருக்கோம். ஸோ ஒரு செகண்ட் கூட வேஸ்ட் பண்ண வேணாம், வாங்க விளையாட்டை கண்டினியூ பண்ணலாம். ஓகே, இந்த பக்கம் ஒரு 4-5 பேர் ஓடினாங்க. யாராவது கரெக்டாக வருது? கதை சொல்லிட்டு இருக்கும்போது ஒருத்தன் தூங்கிட்டான் போல. Steve. Huh? Oh, no, I'm listening. Indians surrounded me from all sides. Oh no. Indians? There were Indians? No. I just wanted to make sure Steve was paying attention. Now, where was I? You were following the Daltons through a swamp? That's right. See, Steve? Dwight's paying attention. Oh, I'm listening. I was just resting my eyes. Okay, So, dynamites. Where was I? The Daltons. Right. See, there's a reason so many outlaw gangs are made up of brothers. Being I a think brother rifle is a எடுத்துக்கலாம். very sacred thing. It's a bond like no other. இப்போதான் கதை சொல்லும் போது தூங்குனா கதையை மாற்றி சொல்லுவோம். எங்கடா போகணும், வழி காட்டுங்கடா. சுற்றி சுற்றி ஒரே இடத்துலையே ஓடிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கு. ஓ, So did you ever find the damn Daltons? Not yet. But I did find a few of their cousins. You Kansans breed like hey, rabbits. More Smiths or Heimhoffers or who knows what. But hell, what's more important than family? I bet Ben knows what I'm talking about. ஐயோ தெரியாமல் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டேன். அடடா, இவன் ஒருத்தனுக்கு போய் டைனமைட்டை போட்டானே. ஷெயில்ட இவனுங்களுக்கு போடலாம். இதான் இன்னொன்று வச்சுக்கோங்க. இங்கே ஒருத்தர் இருந்தானே. ஓகே, I think he's gone. Wait, huh? Get through the swamps and find the darkness. Engraved Ranger. எடுத்துக்கலாமே. Wow. ஆண்டா, என்னை சீண்டாதீங்க. ஓ நோ நோ நோ. ஓகே, மிஸ் ஆகுது.
those Dalton boys were out there somewhere, standing together against anyone who would threaten them. Okay, Dalton brothers இங்க தான் இருக்காங்க. உங்களால் எவ்வளோ டைனமைட்ஸ் எடுத்துக்க முடியுமோ எடுத்துக்கலாம். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த ரெட் கலர் துணி தான் நம்மளுக்கு வழிகாட்டி. That's when I saw it. A goddamn steamboat. A steamboat in a swamp? Yeah, Steve, but this wasn't much more than a wreck, really. But how'd a damn steamboat end up in the swamps? Guess it floated off during the flood of '89. தேவையில்லாமல் கேள்வி கேட்காதீங்க. நான் கதையை மட்டும் கேளுங்க. Or a side wheeler? What? Does that really make a difference, Steve? It was a steamboat with a goddamn army on board. It was then that a fusillade of bullets come raining down from our houses. Those vigilantes who accompanied me weren't anywhere to be found. But among those men that were shooting, I thought I saw some familiar faces. ஹீரோ கதை சொல்லும் போது அமைதியாக கேட்கணும். குறுக்க நடுவில் கேள்வி கேட்கணும். Headshot. Okay, உங்களுக்கு ஒரு ஸ்கில் பாயிண்ட்ஸ் வந்திருக்கு. Trapper, close quarter fighter, long distance fighter. Okay. Fast aiming. Pick your targets faster. We will choose this. Somewhere out there, the Daltons were waiting on me. எல்லாம் இடிஞ்சு விழுது போல. Sounds like you don't give up too easy. That's the kind of man I am, Ben. I set out to do something. I do it. Surrender just ain't in my nature. Plus, I'm stubborn as hell. ஒரு நிமிஷம் இந்தா. ஹே, மூஞ்சிக்கிட்ட வந்து சொல்றியே, கொஞ்சமாச்சும் மேனர்ஸ் இருக்கா? பார்க்கவே இல்லை. இந்த வேலை இந்த கன் எடுத்துப்போம். வேற யாரா இருக்கீங்களா? இப்படிதான் போகணும். Oops. Right about then, much to my relief, the vigilantes finally arrived. Their leader motioned at a cabin in the middle of the top deck, pointing me directly at the Daltons. I finally had them, after months of dogged pursuit. Green colorல இருக்கு. Okay, நம்ம ஆளு போல. Turned out that they had me. Take him out. I'm sending you to hell. Oh. The Daltons had played me like a fiddle. Apparently, the vigilantes were on their damn payroll. They didn't just want to shoot me. They wanted to burn me alive.
But finding my way out of a burning labyrinth proved to be quite a challenge. It was a riverboat, right? I mean, it's not like it was a goddamn... Yeah, but I was in a fight. It's gonna launch next year. Largest one in the world. We're talking about the Titanic. ஓடுறா சீக்கிரம் ஓடு. ஐயோ மாட்டிக்கிட்டேன். So anyway... Don't be stupid, Steve. They know what they're doing. They say the Titanic is unsinkable. Oh, God. But getting back to that steamboat, how'd you get off, Breeze? I took in a lot of smoke that day, so I admit my recollection might be a bit hazy. But somehow I managed to finally disembark. I was coughing up smoke and pretty damn pissed. I was done playing games with those boys. எப்படியோ எஸ்கேப் ஆகி வெளியே வந்தாச்சு. This once and for all. ஆட ஓடு வேற லெவல். எஸ்கேப் ஆகி வெளியே வந்த உடனே நம்ம கையில் ஒரு மிஷின் கன்னை கொடுத்துட்டாங்க. சும்மா விக்ரம் கமல் மாதிரி சக்க சக்க சக்கன்னு சுட்டு எல்லாரையும் க்ளோஸ் பண்ண. எங்கடா இருக்கீங்க டே? கேம்னா இப்படி தாண்டா இருக்கணும். கையில் ஒரு பெரிய மிஷின் கன் இருக்கும். ஓட்டு தாக்கு வேற மாதிரி. Bob and Brad weren't about to come at me one at a time. They were in this together. Two brothers side by side, determined to take me down. Oh. Confident that this time the odds were on their side. இது கண்டிப்பா ஒரு டிஃபிகல்ட்டான டாஸ்காக இருக்க போகுது. இது வரைக்கும் நம்ம ஒருத்தர் தான் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த மாதிரி ஃபோக்கஸில். பட் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ரெண்டு பேரை ஃபேஸ் பண்ணுறது. நோ 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 நோ. Awesome. A sad end for those two. If they'd only known that Emmett was still alive despite his wounds. Paroled 14 years later, he moved to California and sold real estate and lived off the legend of that fateful day. And the tragic death of his two brothers. Skills எதுவும் இல்லை. பரவாயில்ல, நம்ம ஒரு சான்ஸ்லேயே அவங்க ரெண்டு பேருமே My own brothers died tragically as well, truth be told. Episode 7, The Wild Bunch. Juarez. It was 1868, and me and my older brothers were pulling a tidy profit running cattle into Juarez, Mexico. One night after my brothers retired for the evening, I found a little poker game in a cantina with a couple of cowboys. And I just couldn't lose. I even won an old Spanish coin that had to be 100 years old. Well, I was mighty pleased with myself the next morning as my brothers and I rode for Texas. But before we crossed the border, those cowboys caught up with us. It was Johnny Ringo, Roscoe Bob Bryant, and another asshole named Jim. They wanted their money back and everything else we had, including our lives, as those boys didn't want us coming for them later. Bob put that old Spanish coin in my mouth and said, "I won't have it said that I left you with nothing, boy." Well, those horses bolted, and there we hung as those bastards rode away. The branch finally snapped under the weight of the three of us, but being my older brothers were bigger and heavier, they were already dead. And right then I swore to myself that I would avenge them. Oh no. Ringo you know about. But Bob eluded me until I heard he was riding with the Wild Bunch. That's a very sad story. ஸோ ஒரு போக்கர் கேமில் ஜெயிச்சதுக்கப்புறம் 3 பிரதர்ஸை பிடிச்சி கடத்தி அவங்கள ஹேங் பண்ணி அதிலேருந்து எஸ்கேப் ஆகி நம்ம சைலஸ் கிரீவ்ஸ் இப்போது பாரில் உட்காந்துட்டு எல்லாருக்கிட்டையும் கதை சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு.
அதில் வந்து ஜான் ரிங்கோ அப்படிங்கிறவரை நம்ம ஆல்ரெடி பேட்டில் பண்ணிட்டோம். ஸோ அந்த கூட்டத்தில் வந்து பாப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் அவர் தான் எஸ்கேப் ஆகிட்டார் போல். அவனை தான் இப்போ நம்ம பிடிக்கணும் போல். Among them was the Sundance Kid and that murderous hombre I was tracking, Roscoe Bob Bryant. Bob Bryant. Giant Pinkerton posse after the Wild Bunch? No, boy. A circus like that would have slowed me down. Besides, I wanted Bryant all to myself. I'd heard about a large shipment of gold being transported to Wilcox, Wyoming on the Overland Flyer. They blew the bridge with the intention of forcing the train to stop. Okay, so our next target may be Bob Arkla, Bob Bryant. Part of the train high above. So I had no choice but to make my way up through the passenger cars dangling down. I was determined to make that sumbitch Bob pay for what he did to my brothers. So, நம்ம part 1 ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பேசின மாதிரி இட்ஸ் அ வைல்ட் வெஸ்ட் ரிவெஞ்ச் ஸ்டோரி. சைலஸ் கிரீவ்ஸோட பிரதர்ஸை வந்து ஒரு போக்கர் கேம் ஜெயிச்சதுனால அவங்கள ஹேங் பண்ணதால் இப்போ சைலஸ் கிரீவ்ஸ் அவங்க எல்லாருக்கும் மேலேயும் ரிவெஞ்ச் எடுக்கிறாரு. Well, I made my way off unscathed and came upon a few members of the gang and had no choice but to dispatch them. From there, I had to negotiate an even more precarious route. But first, I would need to get my ass out of there. இந்த பக்கம் என்ன இருக்கு? You're staying away from the story. நம்மள அந்த பக்கம் போக விடாது. ஓகே. நைஸ் வியூ. இருந்து the view சூப்பரா இருக்கு. ஓகே, நம்ம வேலையை பார்ப்போம். குதிரா. ஓ, நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்லை. டாங்கடா வச்சுக்கோங்க. என்னடா ஒன்றுமே ஆகல. கிரனேட்லாம் வேஸ்ட்டாக போச்சு. கண்ணை மாற்றிப்போம். Outside, inside, anywhere I could, I made my way towards my prey. Well, what about the passengers? It was mostly a freight train, as I recall. There were no passengers aboard that day. Abu. Eliminate the train robbers and find Bob. தாங்க வச்சுக்கோங்க. எப்பரா போனோம்? Okay. As I mentioned before, I am not fond of heights, but I was too busy dodging bullets to worry about falling to my death. Odds were I was likely to die that day jump scare பண்ற. So I was determined to take down as many of those bastards as I could. The Bob என் கையில மாட்டனானா வெச்சி செய்யற இருடா. Okay, we go. At times it was like shooting ducks in a shooting gallery. The only difference is these damn ducks shot off. இது எப்படிடா ஒரு 4 பேர் அங்கே வச்சு அந்த ரெட் பேரலையும் அங்கே வைக்கிறீங்க? அதை சுடும் போதெல்லாம் ஒரு சாட்டிஸ்ஃபைங்காக இருக்கு. I kept hoping the law would show up and give me a hand. Like that giant Pinkerton posse that I read about. Did they come riding in, guns a-blazing to help? Grand Posse versus the Wild Bunch. Kid Curry. Help? From the Pinkertons?
No, son. I had to fight the wild bunch all by my lonesome, as usual. Who the hell is that? யாரும் ஓட முடியாது, யாரும் தப்பிக்க முடியாது. Retreat! Retreat! He's killing everybody! He'll kill us all! Run! ஒரு விஷயம் என்ன கன் இது? குவிக் ஷூட்டர். அது எனக்கு வேணாம். அட நான் ஊருடா, வழி விடு. நடுவில் இல்லைனா நான் அந்த 4 பேரை சுட்டிருப்பேன். My guess is those dime novels didn't portray this as it happened, did they? Only a few stragglers were left. I had to cut down pronto if I was going to stay on old Bob's trail. இந்த மாதிரி ஒரு மிஷனுக்கும் ஒரு கன் செட் பண்ணி வச்சிருக்கடா. சந்தோஷமா இருக்கலாம். பறக்கறான். ஓவரா எங்கடா ராசா இருக்க? Once I silenced all those guns, I went searching for my nemesis, determined to finally have my justice. But the only survivor who welcomed me was George Flat-Nose Curry. Who was he? The fastest gun in the gang. Oh. Right after Sundance, I mean. Fastest gunner. Kid Curry, and maybe Elsie Lay. நகந்துட்டே இருக்கானே. Though some folks might dispute that. கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக தான் இருக்க போகுது. அப்படி நகந்துட்டே இருந்தா ஓகே. ஆமாம், அட்லீஸ்ட் ஒரு 90% வந்தால் நல்லாயிருக்கும். ஃபோக்கஸ் எடுத்துட்டான்டா, டக்குன்னு எடுத்துட்டான்டா. On that very same day, Butch Cassidy and the Sundance Kid decided to leave the Wild Bunch behind and decamped for South America. இவங்களாம் பரவாயில்ல, பட் அந்த ஜானி ரிங்கோ தான் பாருங்க, அவங்க தான் அவன் தான் ரொம்ப கடுப்பேத்திட்டான். ஸ்கில் பாயிண்ட்ஸ் ஒன்று இருக்கு. லாங் டிஸ்டன்ஸ் ஷார்ப் ஷூட்டர். ஓகே, ஒரு டைனமைட்டை த்ரோ பண்ணிட்டு அதை ஷூட் பண்ணும். ஓகே, ஸோ நம்ம டைனமைட்டை த்ரோ பண்ணால் நம்மளோட கன்னோட பாயிண்டர் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுக்கு ஸ்டிக் ஆகிடும். ஸோ அது நம்மளுக்கு ரொம்ப கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும். ஆசம். சைலஸ் கிரீவ்ஸ் நிறைய கதை சொல்லிகிட்டே இருக்கான், ஆனால் அது உண்மையாக பொய்யான்னு தான் தெரில. I tried to find Bob Bryant, but June it was 7, as if he 1904. disappeared. Sometime later, I heard the Wild Bunch was back together. Kid Curry escaped from jail, and now he was running the whole shebang. So I took to their trail, as I was still in pursuit of my brother's killer and hoped that he was back with him. That Kid Curry's kind of crazy, ain't he? Don't let him hear you saying that. Anyways, I tracked those boys to a camp right outside Parachute, Colorado. ஓகே, ஐ திங்க் நம்மளோட இதை ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். எப்படி outnumbered, I didn't bother with a warning shot. I just started taking the bastards down. ஐயோ, நான் பார்க்கவே இல்லை. க்ளோஸ்.
old Bob wasn't among them, and neither was Kid Curry. I could sense him close by, however, plotting something nasty. I just needed a clue as to their whereabouts. Engraved Ranger, அதுதான் வேணும். And I found one. A map with their bold plan clearly marked. This time they were fixing to blow up a train trestle. Property of the Union Pacific. எப்பறா உனக்கு அது டீகோட் பண்ணாத? ஒரு கோடு கோடா போட்டு வச்சிருக்காங்க. The plan clearly indicated how they were fixing to undermine several of the weakest wooden supports. ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த ஃபுல் ஸ்ட்ரக்சரை வந்து டெமாலிஷ் பண்ணுறதுக்காக சுற்றி நிறைய இடத்துல டைனமைட்ஸ் வச்சுருக்கானுங்க. I think அதான் அவங்களோட பிளான். Kid Curry was considered the wildest of the wild bunch. It was said that he fathered 85 bastard children. 85? Some say it was only 5. Kid Curry had bragged to a whore how he was going to rob a train heading to the U.S. Mint in Denver. And that whore, Fat Sally, she told me. Oh. Oops. The fastest way to get down. The bridge was rigged with dynamite, so I decided I'd best be careful confronting those bastards. Okay, அதை நம்ம ஷூட் பண்ணியிருந்தோம்னா ஃபுல் ஸ்ட்ரக்சரும் விழுந்துருக்கு. Later, I saw a ladder that somehow had escaped my attention. Don't you blow us up now. Don't worry, I know what I'm doing. பார்த்து சுடணும். Did not take kindly to my presence and attempted to blow my head off. டைனமைட்ல பட்டுச்சுன்னா கண்டிப்பா எக்ஸ்ப்ளோட் ஆயிடும். Always desperate men willing to trade their lives for stolen treasure. What happened next? Well, having removed the first bundle of dynamite, I decided I might as well remove the other one. எல்லா டைனமைட்டையும் ரிமூவ் I பண்ணுவோம். figured I'd find my way from there. Some the explosives, the railway pass. இது சுட்டா என்ன ஆகும்? பரவாயில்ல, இது சுட்டா ஒன்றும் ஆகல. Oops. ஒரு ஸ்கில் பாயிண்ட்ஸ் வந்திருக்கு. நம்ம பிஸ்டலுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Stack and high. Extra damage for combos. Be more deadly in your killing frenzy. After 4th level combo, your bullets will inflict 100% damage. Dynamite looting. See if your enemies carry any explosives. இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். Oh no. எல்லாம் அப்படி வெறி கொண்டு சொல்றானுங்க. என்னோட ஹெட் ஷாட்ல இருந்து எஸ்கேப்பே ஆக முடியாது கண்ணா. போயிடுமா?
தான் அந்த ஓகே ஐ திங்க் அந்த இடத்துல டைனமைட் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நம்ம கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக தான் டைனமைட் த்ரோ பண்ணலாம். இந்த இடத்துல கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக தான் விளையாடணும். என்னடா பண்ற காமெடி பீஸ். So what happened then? Had to remove more of that damn dynamite. பாத்தீங்களா இந்த இடத்துல டைனமைட்ஸ் இருக்கு. அதான் நான் தூக்கி போற டைனமைட்ஸ் இது கூட சேர்ந்து எக்ஸ்ப்ளோட் ஆயிடுது. It must have been terrifying trying to make a way across. I was sweating it a bit, but then I noticed a footbridge tied up on high, so I shot the rope. Just to miss it. நல்ல வேலை கீழே வேலை. So that was all the dynamite? Funny you should mention that, darling. As actually there was a fourth charge impeding my progress. Once I removed it, my path was pretty clear. என்னடா ஆச்சு? Jackpot. So I proceeded onward to realize that that way just wasn't going to work. I needed an alternate path forward. சரிடா வழி சொல்லு. Luckily, I found a cave, and as I made my way back to the bridge, I saw something that concerned me. There was a long burning fuse, and it was moving fast as hell. I had to catch it. சீக்கிரம் போணும் இல்லாட்டி அவ்வளோதான் வெடிச்சிடும். The burning fuse was so damn quick, I had to run like the wind. I almost had it, but no. I thought I was going to have a coronary when I lost sight of those sparks. My heart was pounding like a sledgehammer. I knew that failure meant boom. Then, finally, at the last moment. சீக்கிரம் சீக்கிரம் சீக்கிரம். No, 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 no. Yes. Yes. Of course, I was successful, or clearly I wouldn't be talking to you folks here today. Just to miss it. Super. Naturally, I removed the last dynamite charge. I think I got the last dynamite. Awesome. Well, it was a touching reunion.
But by this time, I was thoroughly exhausted and dragging my ass as I was not a young man. Of course, I had to tread carefully. Otherwise, I could, well, die. கரெக்டா கொஞ்சம் வேகமா ஓடிட்டேன் அந்த இடத்துல. Tread lightly, நான் பொறுமையா போணும். Finally, I found those boys. Or more precisely, they found me. யார்கிட்ட? இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடியே சுட்டுருக்கணும். நம்ம மூஞ்சிக்கிட்டே வந்து வெடிச்சிருச்சு. என்னடா இங்க வருது? பயங்கரமான ஆளுங்களா இருப்பாங்க. Just when I thought things couldn't get worse, Kid Curry opened up on me with a goddamn Gatling gun. It was hidden in this tunnel, pretty well shielded. அடா கிட் கரி. வரேன்டா டேய். கிட் கரி இன்னைக்கு உன்னை கறி போடுறேன்டா. பட் டைனமைட்ஸை இவனுங்க இந்த குட்டி குட்டி தக்ஸ் கிட்ட யூஸ் பண்ண வேணாம், அவங்ககிட்ட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பரவாயில்ல. அந்த ஹோல்ஸ் வழியாக புல்லட் போக மாட்டேங்குது. ஓ டேஞ்சரஸ் ஃபெலோ. உனக்கு இருக்குடா, இன்னைக்கு உன்னை கறி போடாமல் விட மாட்டேன். Luckily, I had located some dynamite. I still, however, had my work cut out for me. பட் எப்படி அவன்கிட்ட போகிறது? ஆனால் டேமேஜ் ரொம்ப கம்மியாக தான் ஆகுது. ஆனால் நல்லா மேலே தூக்கி போடுது. நல்லா மேலே தூக்கி போடும். அப்படி நல்லா மேலே தூக்கி, அப்பதான் அவன் மேலே படுது. We got 5 more dynamites. ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணணும். Oi, oi. You fellow. யாருக்கிட்ட? ஒன்று ஒரே டைனமைட் கரெக்டாக போட்டுட்டோன்னா அவனை கறி ஆக்கிடலாம். போட்ட டைனமைட்டில் டனலே விழுந்துருச்சு. டனலே உடஞ்சி விழுந்துருச்சு. ஓ பட் ஆனால் அவனுக்கு ஒன்றும் ஆகலை. இந்த மாதிரி இவங்க மூவ் பண்ணிட்டே இருந்தாங்கன்னா தான் கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது செம சேலஞ்சிங்காக இருக்கு.
Just was. நம்ம மேல I was புல்லட் just a பட்டிருக்கு. bit faster. செம்ம ஜஸ்ட். And as he lay wounded, I demanded to know the whereabouts of Roscoe Bob Bryant. He shouted at me. Is that what this is about? Bob went with Butch and Sundance to South America. You ain't never finding him. சாரி, என்னோட ரிஃப்ளெக்ஸ் வந்து Those ரொம்ப were his last words. எக்ஸ்ட்ராடினரி. ஸோ அதனால யூ கேனாட் ஷூட் மீ. Honorably killed. No skill points. Continue. So, Bob Bryant got away? I knew I'd never find him in South America. What about the other killer? Yeah, you kind of glossed over that one. Well, I found Jim not long after my showdown with Ringo. At the time, he was riding with the James Younger gang. Did I neglect to mention that? Jesse James. Episode 8. Jesse James? The greatest outlaw who ever lived? Jesse and his kin rode with Quantrill when he raided Lawrence, Kansas, and killed near 200 people, boy. Nothing great about that. And from there, him and his brother went on to rob banks and trains from Kansas to Missouri. Which is why there was such a rich bounty on their heads. 40 grand for both of them, dead or alive. That's one hell of a payday. Jesse James. வைல்ட் வெஸ்ட்ல ஒரு பெரிய ஒரு தக்கு போல. எடுத்த உடனே ஆக்ஷன். Bullets were flying at me from every which way. But I knew I'd have to fight my way forward if I was going to find this Jim. You don't want to mess with us! நமக்குலாம் ஒன்லி கிரனேட் தான். ஐயோ, செவுத்துல மாட்டிச்சு. அட காமெடியே. This train in the first place. Well, the James boys were experts at this. அப்படியே ரீவைண்ட் பண்ணி ஸ்டார்டிங்க்கு போயிட்டான். They hopped a freight train. தெலுங்கு பட ஹீரோவா இருப்பாரோ, ட்ரெயினை பார்த்தாலே நின்றோம் போல. So, I hopped the same. The James Younger gang was decimated after that little fiasco they had in Northfield, Minnesota. Oh no. என்னடா கொஞ்சம் கூட வாடா. The James Younger gang was decimated after that little fiasco they had in Northfield, Minnesota. So Jesse needed more men and took on the killer I was after, along with a host of others. I was hoping to find my man and put a bullet in his head. கண்ணுக்கு தெரியற மாதிரி தான் வைங்களேன். Climbing around that train, I must have swallowed 100 damn bugs before I reached James that. Younger gang pulled the first train robbery west of the Mississippi. Sounds like you hold them in high regard.
everyone knows they were the most famous outlaw. And you took them all on by your lonesome. Again. I'm finding this all a little hard to swallow, friend. Well, maybe you need to wash it down with some whiskey. By the way, did I mention that that train was flying down those tracks like a bat out of hell? The game on a full action na guys. Anyway, excuse me, Ben. Where would I find the gentleman's facilities? Suddenly I have an urgent need to drain my one-eyed snake. Well, I've had more than a few drinks, and I've been sitting here for quite a spell. Right through there. Let me show you. என்னடா ஃபுல்லா ஸ்லோ மோஷன்லயே இருக்கு. ஜம்ப் பண்ணி போணும் போல. ஓகே. ஃபுல்லாவே ஸ்லோ மோஷன்ல தான் இருக்கு. I never heard so much malarkey in my life. You think he's bullshitting us? You don't think he's Silas Greaves? I think he's just some old drunk looking for some free liquor. Okay. Literally over 30 seconds away game slow motion la I think I believe him. You don't think he met Jesse James? Boy, you gotta be kidding me. That story makes no sense at all. Jack. I mean, you gotta be 2 bricks short of a load to believe that cock and bull story. I don't agree. Jack, lay off the But bar. you seriously think that tired old man went toe-to-toe with Jesse James? Well, that's better. Did I mention that this Jim was married to the infamous Belle Starr? Of course, I didn't learn that until later. Anyway, I made my way forward the best I could. Around the sides, over the roof. At some point, some bitch saw me and shouted out, "It's the damn Pinkertons!" Now, I never worked for that limey cocksucker, but I guess they assumed I was one of his assassins. Those evil bastards firebombed Jesse's mother's house and killed his stepbrother. So it was no wonder each and every asshole on that train wanted me dead. Everybody's always mistaking you for somebody else, aren't they? Why is that, I wonder? You know, Jack, I'm just telling you how I remember it. You are. யாருக்கும் ஒன்றும் ஆகும். I came across a flat car piled high with logs and had to come up with a creative way to make my way forward. Deep pockets. Dynamite capacity increased. Super. நம்ம நிறைய dynamites I carry. wondered if I was ever going to find the front of that train. Or the bastard I was after. Jesse hired a damn army after Northfield. Guess he didn't want to be outgunned like that ever again. Right about then, I was Gatling attacked by gun. some asshole on a Gatling gun. Yeah, seems like you run into a lot of them. Asshole? Gatling guns. Yes, I did. Now, I don't remember how I took it out. It was either a bullet or dynamite. Where would you find dynamite? Does it really matter, Jack? ஐயோ அவ்வளோ தூரம் You're இருக்கானா? messing with the flow of the story here. Oh no.
ஏன்னா அவன் சுடுறதுக்கு முன்னாடி நம்மளே இதை சுட்டுறலாம், இல்லாட்டி அவன் சுட்டு நம்ம மேலே போடும். எட்டி பார்த்தாலே க்ளோஸ் பண்ணிடுறான். ஓகே, இந்த தடவை அவனை விடக்கூடாது. புதுசாக இருக்கு, இன்வாலிட் 6 ஷூட்டர். So sorry guys, so sorry. இந்த தடவை அவனை பிடிச்சிடலாம். Oh no. டைனமைட் கூட கம் ஆன். மோசமான பயலா இருப்பான் போல. ஓகே, அவன் ரீலோட் பண்ணும்போது Yeah, seems like you run into a lot of them. Asshole? Gatling guns. Yes, I did. Now, I don't remember how I took it out. It was either a bullet or dynamite. Where would you find dynamite? Does it really matter, Jack? You're messing with the flow of the story here. Oh no. சின்ன கேப் கிடைச்சாலும் போட்டுறான். Last time, let's go. Gali. ரொம்ப கடுப்பு. என்னடா கேப் வழியா சொல்ற எப்பா?
ரொம்ப டேஞ்சரஸான ஃபெலோஸாக இருக்காங்க. இந்த கன்று வேறு இந்த பக்கம் திரும்பி இருக்கு, இதனால் யூஸ் பண்ண முடியும். இல்லாட்டி இவனுங்களை பொழந்து கட்டலாம். டைனமைட் looking for Jim and shooting any son of a bitch stupid enough to get in my way. And that included Jesse James himself. There sure were a lot of men determined to die that day. It was then that Jesse detached the express car from the rest of the damn train. நான் அதை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்லை. லெஃப்ட்ல அப்படி மூவ் பண்ணி விட்டோம். I could see Jesse waiting for me, fixing to kill me so he could get away with all. ஃபயர்ல நடந்து போலாமா? ஓகே, ஒன்றும் ஆகல. ஜெசி நமக்காக அங்கே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. You had a showdown with Jesse James? Of course he didn't. Everybody knows that Jesse was killed by Bob Ford. Yeah. Jesse went out like John Wesley Hardin. Coward shot him in the back of the head. Guess it doesn't matter how far you run, does it, Ben? Your past always catches up with you. இவனை க்ளோஸ் பண்ணுறோம். 90%. எஸ். இது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக எடுத்துட்டாங்க. Close. Yeah, I didn't kill Jesse James. Just wounded him bad enough to convince him to hang up his guns. What about that Jim fella? What happened to him? I figure he was up front with a gun to the engineer's head. That bastard slipped away again. I'll tell you how I got him. But first I need to wet my whistle. Great. Skill points எதுவும் இல்லை, நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம். After my showdown with Jesse, I continued to track his brother, Frank, and that son of a bitch, Jim. I followed those bastards into the high mountains as they were going to ground. What mountains would that be? Somewhere in the Ozarks, I believe. Hostile territory. Perfect place to hide Ozark out from the Mountains. authorities. In fact, before I could find them, some Indians who fled the res and were hiding out from the military found me first. They probably thought I was a cavalry scout and didn't want me telling the military where they were. Indians? They could have been Cheyenne, but there was all sorts of renegades roaming the landscape back then. ஓடா.
யார்கிட்ட? Hey, about another whiskey, Ben? Nothing better to soothe the troubled soul. ஒரு கிளாஸ் ஊத்து பாஸ். Now, where was I? Indians, right. I had more than my share of run-ins with the red man. Like that time... Did I tell you about Grey Wolf? Yes, sir. You did. Ah, of course I did. In fact, I could still remember that old medicine man's words to me. Jesus Christ, we're back to that again? You carry great darkness in your heart. It will claim your soul. You will come to this place again and kill many more men. And darkness will grow until it consumes everything you are. Oh, 19 combo. So, did you ever find it? The man you were after? Let me ask you something, Ben. You ever think about death? Mr. Greaves, are you all right? Ooh, death. Oh, death. சைலன்ஸ் கிரீவ்ஸ் ரொம்ப ஹை ஆகிட்டாரு போல். ஆல்ரைட் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம பார்ட் 3 நான் இங்கேயோட முடிச்சுக்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. நான் உங்களை கால் ஆஃப் ஓவர்ஸ் பார்ட் 4ல் சந்திக்கிறேன். டேக் கேர், பாய்.